అండి, హలో నమస్తే. నేను మీ సుగుణాని. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఓకే అండి, నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నది రింగ్ లైటు స్టాండ్ మోడల్ అన్నమాట. టేబుల్ ఫిట్టింగు చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని. దీని ప్రాసెస్ కూడా మనం ఇందులో చూద్దాము. ఓకేనా? ఈ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుందో ఈ ఫోటోలో క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఈ ఫోటోని చూసి మనం ఫాలో అయిపోద్దాం దాన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలో ఏంటో అని. నాకైతే ఐడియా లేదు. ఆ ఫోటో చూసి నేను కూడా ఫాలో అయిపోతున్నా. నేను కూడా చూడండి. ఈ స్టాండ్ ఫిట్టింగ్ పెద్ద కష్టమేం కాదు, చాలా సింపులే. అలా అని చెప్పేసి లూజ్ అయితే ఉండదు. మనం దాన్ని రెడీ చేసుకునే విధానంలో రెడీ చేసుకుంటే చాలా బాగా ఫిట్ అయిపోతుంది. బాగుంది కూడా, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నది ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి. ఇది చిన్న కెమెరాలు పెట్టుకోవడానికి. ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్ద కెమెరా పెట్టడానికి. మనకి ఇవి రెండు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి అవి లేవు కాబట్టి. మనకి మొబైల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి మొబైల్ క్లిప్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము. దీన్ని ఈ లైట్కి ఫిట్ చేసుకుందాం మనం. ఈ లైట్కి యూఎస్బి కనెక్షన్ ఇచ్చారు. ఈ కనెక్షన్ ద్వారా మనం లైటింగ్ పెట్టుకోవాలి. మనకి ఎలాగో ఛార్జర్లు ఉంటాయి కదా, వాటికి కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడం అన్నమాట. ఇందులో ఫోన్ పెట్టుకుంటాము. నేను కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను. లైట్ వెలుగుతుంది చూసారు కదా. ఇందులో రెడ్ బటన్ ఉంది ఆఫ్ ఆన్కి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిడిల్ బటన్ నొక్కామంటే కొంచెం లైటింగ్ కలర్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చారు. అవి కూడా నొక్కినామంటే ప్లస్ నొక్కితే లైటింగ్ ఎక్కువగా, కాంతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మైనస్ నొక్కామంటే కాంతి తగ్గుతుంది. ఇందులో 3 లేయర్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ కలర్స్ అండి. 3 రకాల కలర్లు ఉన్నాయి. 3 రకాల్లో మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ని మార్చుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఇవి రెండు మనకు అవసరం లేదు, తర్వాత ఎప్పుడైనా చూసుకుందాము. నేను అమెజాన్ నుంచి బుక్ చేసినది ఇవి రెండు కూడా నాకైతే బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. సరే మరి, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ మరి. బాయ్ బాయ్.